together โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการะยะทารังอะโรติเตหิอาภิปุชยามาสาธุโนปันเตภะคะวะสุจิราปารินิพุตโตเปปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานาสาอิเมสการะทุกขตาปันนาการะปุเตปฏิคันหาตุอัมหากังติคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมการันเจวะพุทธานุสตินายัญจะกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนะภะคะวันตังเอวังกันรยาโนกิตติสัตโตอะโภคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอานุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติขันธมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสงพุทธวาระหันตวารตาภิกขุนาภิยุตโตสุตาภิญาณกรุณาอิสัมมาคัตโตโพเทสิโยสุชนะตังกัมมะรังวาสุโร
วันตามหังธรรมรนังศิรสาชิเนนตังพุทโธโยสัพพปะนินังสรณังเขมะมุตตมังปัตตมานุสติทานังวันตามิตาสิเรนะหังพุทธัสสะหัสสมิตาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขาสักขาตาจะวิทาตายจะหิตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเตมิสริรันสิวิตันจิตังวันตันโตหังจริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังนาทิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเถยังสัตตุสัสสเนพุทธังเมวันตมาเนนายังปุญญังปัสสุตังอิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสังกายเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังภะกตังมะยายังพุทโธปริคันนะตุวจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสงสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติอันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเสงสวากาตตาทิกุณโยกาวาเสนาสยโยโยมาคปากปริยาติวิโมกขเพโตธัมโมกุโรกัปตันนาตถาตาริตาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสรณังเขมะมุตตมังทุติยานุสติทานังวันตังมิตังสิเรนะหังธัมมัสสะหัสสมิตาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขาสักขาตาจะวิตาตาจะหิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเตมิสริรังชีวิตันจิตังวันตันโตหังจริสามิธัมมาเสวสุธรรมตังนาทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรัง
เอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยะสัตตุสาสเนธัมมังเมวันตมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสานกายเยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันนะตุวเจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยกาขินายโยอัญชริกรณิโยอาโนตรังปุญญาเกตังโลกาสสติหันธรรมยังสังฆาภิกิติงกโรมาเสสังฆมาโชสุปฏิปัตติคุณาทิโยโตโยธาภิโตอริยปุคคสังคเสโตสิราทิธรรมบวราสยกายจิตโตวันตามหังกามริยานาคนังสุสุตังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังอาติยานุสติทานังวันตามิตังสิเรนังสังฆัสสะหัสสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสักขาตาจาวิตาตาจาหิตาสเมสังฆัสสะหังนิยาเตมิสริรันติวิตันจิตังวันตันโตหังจริสามิสังฆัสโสปฏิปันนตังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยะสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธรรมาเนนายังปุญญังปัสสุตังอิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสานกายเยนะวาจายวเจตสาวาอุกัมมังปะกตังมยายัง
สังโฆปฏิคันนะตุจยันตังการันตเรสังวริตุงวสังเคการณียมาตกุสะเรนยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกโอโจจะสุโหโจจะสุวะโจจะสมุตุอนาติมานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสันรังหุกวุติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอัปปะคัปโพกุเรสุอานานุกิจโตนะจะกุตังสมาจะเรกินจิเยนะวินโยปะเรอุปวัตเตยโยงสุขิโนวาเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะพุทธาติตัสสาวาทาวราวาอนาวาเสสาธิกาวาเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุกาตุราติทาวานเยจาติทาเยจตุเรวสันติอวิทุเรอุตาวาสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปะโรปะรังนิโกเภทนาติปัญเยตกาตจินังกินจิพยาโรสนาปฏิคัสสัญญานันยมันยาสตุขมิจเฉยยมาตายตานิยังปุตตังอายุสังเอกปุตตมนุรักเขเอวัมปิสัพพพุเทสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตัญจะสัพพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโตจติริยันจะสัมปาทาอเวรังอสสปปัตตังติทานจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกตามิโตเอตังสติงอติเตยพระมเมตตังวิหารังอิตมาหุทิตินจานุปกัมมสิรวะทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุปิเนยยะเกตังกาตุกาปะเสยยังปุณเรติติอาเสวนาจะปารานาปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคารมุตตมังป
อาหุสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตตาราสสังฆโหอนาคุราจกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังกานันจะทะมัจจริยาจยาตกะนันจะสังฆโหอนาวาชานิกามมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปังมัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโตจะธรรมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญยุตาการเรนธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมังขันติจะโสวจาสตาสมนานันจะตัสสะนังคาเรนะธรรมสากัจจาเอตัมมังคารมุตตมังตะโพจะพระมจริยาจะอริยสัจจานัตถัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธัสสะโรกธัมเมจิตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวิราชังเกมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานาสัพพัทธมปะทิตาสัพพัทธโสติงคาชันติตาเตสังมังคารมุตตมันติหันตมยังอติตปัจเจเวคณาปาทังปนามาเสงมายาอปัจเจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเทวาทิตาสัพปติคาตายาอุณาสัพปติคาตายานางสมากัสสวาตาตปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิคาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิจจตนาทังอาชมยาปัจจเวคิตวะโยปินทปาโตปริพุตโตโสเนวาตวายนามัตตายนามันดนายนาวิปุสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสติติยายาปนายาวิหิงสุปรติยาริยานุขายาอิติปุรานันจะเวทนาปฏิหังกามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนาวาชตาจะพาสุวิหารโรจาติอาจมยาอปัจจเวกิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสัพปติคาตายา
ปุณณสัพปติกาตายะนังสมากัสสวะตาตาปัสสิริสัพพสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสยาวิโนทนังปฏิสันรานารามาตังอาจมายาปัจจเวกิตวะโยคิรานะปัจจยาเปสัชฌปริคารโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานาเวยาปาติกานังเวทนานังปฏิกาตายะอาปยาปัสสะปรมัตตายาติอันธรรมยังอุทิสนาทิฏฐานาคาทายโยปนามาเสเยนะปุญญกรรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตระอาจาริโยปการาจะมาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันติมาราชากุณวันตานาราปิจาพระมมาราชาอินทาจาโรกาปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสสาจามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกาตานิเมสุขังจติวิตังเทนตุกิปังปะเปทะโวมาตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาอิปะหังสุราเปเจวะตันอุปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธัมมายาวานิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายตาชาโตภเวภเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาราราพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจักสังโฆนาโทตโรมะมังเตสุตตมานุภาเวนะมาโรกาสังระพันตุมาอะหังอเวโรโหมิ May I be free from enmity. Ahang apaya pacho homi. May I be free from ill treatment. Ahang aniko homi. May I be free from trouble. Ahang nituko homi. May I be free from suffering. Ahang sukhi attanang pariharami. May I protect my own happiness. Ahang sukhito homi. May I be happy. Sape satta avera hontu. May all beings be free from enmity. Sape satta apaya pacha hontu. May all beings be free from ill treatment. Sape satta anika hontu. May all beings be free from trouble. Sape satta sappatukkha pamucchantu. May all beings be free from suffering.
สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุ May all beings protect their own happiness. สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ May all beings be happy. You can sit on the chair. No, I want to be practicing this so I can tell I'm perfect. Okay, that's good. Okay, now we are going to meditate. Maybe 30 minutes. For Malika, you observe your breathing in and breathing out. Just stay there. For our friend who come every Wednesday, today I want you to go to another process. Normally when we meditate, we do samatha bhavana or tranquility meditation. The main aim is to concentrate or quiet our mind. I think most of us can do that, can calm our mind because we practice for many months now. And today I ask you, after you quiet your mind, I ask you to go to another kind of meditation that we call insight meditation or vipassana bhavana. The thing is you have to observe whatever going on inside your body and mind that is clear. Suppose you sit and then quiet your mind. When your mind calm down, whatever going inside your body and mind that is clear to you, you can take a look, observe it closely, and you will see that whatever happened to you, it come and go, that we call anicca or anicca. It's arise and cease. We have to remain equanimous or just observe. That is your duty. You just observe. Take for example, when you sit, maybe there is itching at any part of your body that is quite clear to you. You can take a look, and when you look closely, you can see that the itching is come and is go. Maybe it take a few seconds, and then maybe another thing come to your mind, like you might think about your family. Just take a look at that or observe that thought. That thought also fell into the same categories, come and go, that we call anicca or impermanent.
In the practice, we cannot cling to any thought or any feeling, whatever present feeling or unpresent feeling is the same because it come and go. If nothing clear to you, you just stay with your breathing in and breathing out.
Now is everyone. Today we practice like we are the homeowner. Like we sit at our home, and then when the guests come to visit, we just welcome them, and then when they're gone, we come back inside our home. Always do like that. Today we sit when we can quiet our mind. We observe like your whole body. Observe. It looks like you pretend like you have the data all over your body and your mind. When the guests come, like maybe the thought comes, the thought that is quite clear, everything about your family, you you observe it, you welcome them, you're not like get angry at the thought, you just observe them. It looks like you welcome them, observe. You will see that any thought also impermanent. The thought come and go. And then you come back inside your home. Like you come back to your breathing in and breathing out. Maybe some pain, maybe it's very painful. And you go and take a look. It looks like you go welcome the guests that come to your house. Take a look. Observe closely. And you don't have any present or unpresent feeling toward that pain. Your duty is to observe, remain equanimous. Right? Observe as you see it. When you observe, you will see that the pain also fell to the same category, like arise and cease. Or even the present feeling, like maybe when you sit, is maybe it's very peaceful and very calm. If you see it clear, you see that it's not last forever. That's why we have to remain equanimous to anything that happen to us. Repeat that word, remain. Equanimous. Equanimity. Equanimity, yes. But the problem is when we meditate a lot of times, not necessarily meditation, in our daily life too, what we call nirvana is not, it's similar to the word nibbana or nirvana. It's very similar. This word we call nivarana. It is Pali word. They translate as hindrance. I'm not sure you hear that word. We talk about that too sometime. I'm not sure I talked to you about this. But this thing is the thing that brought us to reach the state of calmness or the state of insight. Because this thing is the guy who always bother us. It's always come to bother you. They call hindrance or nirvana. Nivarana.
nivarana. Uh, Nivarana is like block you to calm your mind. There are different kind of them we call hindrance. Sometimes we can call mental defilement that I think it's happened to a lot of people, especially the people who begin to meditate. There are five of them. The first one we call Kama Chanta. Kama Chanta, they translate as sensual desire. Like when you meditate, you might think about something that you enjoy in your life from your six senses. Like maybe you think about the place you went with your family, a beautiful place. Like you just enjoy it instead of focus at your breathing in and breathing out. You just like daydream, never end. 1 hour pass, but you just enjoy that. You cannot concentrate on your breathing in and breathing out, or think about maybe the music that you love, the movie, the food. You can, oh, maybe you can plan in your mind, oh, tomorrow I'm going to have this and that with my family, big party, something like that. Then your mind wander, like you create the story or the movie. Then when you know that that is kama chanda or sensual desire, bring it back. You know it. The problem is we don't know because it's normal to everyone. But when we meditate, we know, oh, my mind wander. Or this is a sensual desire. Or maybe sometimes they call lust in lust. 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 This thing is also maybe we think about that. Then, but not just only lust. Actually, kama chanda is also the pressure that come from our six senses. Maybe you like the smell of the perfume. You think about that, and oh, we want to have this kind of that kind. Or maybe the touch of maybe the cloth or whatever is very soft, very smooth. I like it. Like you can think about it and take away your mind from your breathing. That it cannot. This thing when it happened to you, if you don't know, then you just blah 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 with that, and then time pass. You cannot quiet your mind. It's also very about 70%. But when we meditate, we have to how to bring it back. Try to bring it back to your breathing. You know it and try to bring it back. But at first it's quite hard. You might fight with your own thought. This thing. And when you have the power of concentration, the power of mindfulness, you know it, and then you bring it back. Yeah, that is the first hindrance. And the second hindrance we call payapada. Payapada is ill will. You see in the picture like hatred or anger, maybe at someone. Maybe you meditate and you think, oh, my my brother said something like this to me.
I want to punch him. Something like that. Or this person said something like this to me, or they mean to me. Think about that. And then it's like your mind wander. But think, if it's very strong, it's very difficult to overcome it. But what we can do is the metta bhavana or loving kindness meditation also can really help. If you are like you always have this kind of things, we call payapada, or evil, hatred or anger, you also have to practice metta bhavana or loving kindness meditation along with the normal meditation. Like sometimes when you sit and think about some person that make you angry, you also try to focus at your breathing, but it's too powerful. You cannot get rid of that anger. What you can do, you can stop observing your breathing. You can maybe send loving kindness toward that person, or you can think about the good side of that person, or maybe he has something good or she has something good. You think about it, and then when it gone, just come back to observe your breathing. That is the second one that we call the second hindrance. It's very powerful. It's very difficult to get rid of. That's why if you are like angry person, you have to practice a lot of loving kindness meditation like we do. May I be free from enmity, or may all beings be free from enmity. You do whenever you are free, not just only after chanting. When you drive, you make a wish that all beings be happy, get rid of suffering. That means you practice loving kindness meditation. Is from your mind, fill your mind with loving kindness instead of anger or hatred. Because if hatred take control, the loving kindness cannot come. That is the second one. That not question, but on the ill will, you gave me a book, meditation, and there was smiling meditation in there. Is that to be used for this? yeah. Because I try that, I think of different things and try to send a smile out, because it was in that little book you gave me. Mm-hmm. So that could be used for that. Yeah. Yeah. No, not expensive. Smile is not expensive, right? The best gift. Yeah. And the third hindrance is Tinamita, sloth and torpor. Sometimes like you lost energy when you meditate, especially like feel sleepy, like no energy, it can happen. It's not just only meditation, like in your workplace. Sometimes it look like, oh, I feel like I don't want to do anything. I feel like I don't have energy. Laziness. It's like, what to say? No motivation, No motivation, no. but not laziness, like people who don't want to do anything a lot of the time.
It happens once a while in meditation too. Sometimes you just like you feel not like you. I think all of us experience that. Sometimes like 5 minutes is like very long. When it will end, when it will end. That when this thing happen to you, you recognize maybe you have to know how to deal with it. Like maybe you can open your eye or maybe change a little bit or maybe think about something that can motivate you to overcome this because it's very, very difficult. But if you are very strong, this thing cannot bother you. Because if you, I mean, you're strong, this thing cannot bother you. This one is, we slow you down. It's like half, half awake, half sleep. No energy. That also, but you have to have the right mind in order to overcome it. Like your will have to be very strong. Your ambition, I want to. This thing cannot come to bother you. That the third one and the first one we call uttaja ukuja is restlessness and remorse. It looks like you feel uncomfortable sometimes, like when you meditate, like your mind just here and there. It looks like you're going to explode. Even you try to quiet your mind, you feel uncomfortable. That happen sometimes. Like I have that kind of thing. I sit and then I try to quiet my mind, and what even I try very hard, it doesn't. I cannot. And then I just change the like from sitting to walking. Something like. Sometimes you have to know for yourself how to deal with that. Sometimes if you're not strong enough, you just take a break. Like go have some cup of coffee and then come back to fight or to meditate. Something like that. But if you are strong, you can. This one they said like you go to the war. If you have strong army, you can fight with your enemy. But if you're not strong, you have to hide and fight. You have to know for yourself. And number 5 is this thing also happen a lot. But when you practice again and again, it will go away. Because vichikicha is doubt about the practice, doubt is good or not. You doubt about this, but this thing you will overcome it by doing it. When you're doing it, you experience, and then it will go away. Like it's happened to me a lot when I first practice, but later on, this thing doesn't bother me, especially vichikicha or doubt. It never happened to me. Like, is this good or not? Is beneficial or not? Is will help or not? Something like that. When you practice and practice and practice, this thing will gone because I don't know why it's gone, but when we experience, and then this thing just gone.
That's why hindrance is always bother us. It's block us to achieve calmness or even wisdom. There are many sutta in the Buddha he mentioned about this. This thing is like block you to get wisdom or to understand, because it looks like you drive on the road and the road is, what to say, foggy and crowded. You cannot see clearly. This thing block your mind, and then you cannot reach calmness or you cannot get wisdom. You think about this, when it happened to you, you have to know for yourself how to deal with this, how to bring your mind back to this, how to overcome it, like kamachanta, payapata, especially sensual desire. Like a lot of beginner, when they meditate, they don't know how to bring their mind back from that. They just enjoy, just think about it, think about the sensual desire, and then just enjoy it. They think it's good, but actually it's not good, because you just waste your time and you cannot calm your mind. You have any question? You keep that, okay? I would say that these, if we have an awareness, these are like our teachers. Yeah. Mhm. It's just, as long as we know that these are Mhm. there, that we work on them. Yeah, So that's how I'm seeing it, that yeah. each time, this is part of our practice. Yeah, it's part of us. It's a part of us. But when we have awareness or mindfulness, we know, and then we know, and we can change. Like suppose when we drive on the road, and then maybe you not feel right. Maybe you can stop at the gas station, refresh yourself, instead of go, and then you got an accident, something like that. When you meditate, you have to know how to get to calmness, how to deal with this, and then when you know it, and then you can work with it, and then you can come out from that. Mhm. Yeah. How do you know the difference between a sensual desire or like insight? So like truth. Like if I was to have like a desire for like something good for the world, like Oh, that we call not we don't call desire. Uh, we don't call desire. We call another word. We call what we call goodwill. That is the word in Pali. Normally we use different word. We call goodwill. We don't call desire, because when we use the word desire, because it comes with along with greed, hatred, and delusion. But the thing that come along with wisdom, you know why you do this. Like suppose we want to improve ourselves. We want to study or get a good job. Actually, in Buddhism, we don't call desire, but we call goodwill. You
want something good for yourself. But if that thing come from greed, hatred, and delusion, not come from wisdom, we call desire. Mhm. So like desire is just like more selfish. Yeah, more selfish, based on like greed, hatred, and delusion. But if you do something uh, by what to say, based on reasonable, uh, based on reason, based on wisdom, and you want something good for yourself and for society or something like that, we not call desire. We call good view. What was the second thing that you said? Because you said two things. You said, desire to improve the world. What was the second thing you said? You said something else. You remember? Okay. Yeah, sorry. Sometimes it just comes out and then that's that. Mhm. That's that. Okay. You have some coffee? Thank you. That's very hot one. Coffee or tea we have there.